Hello, my lovely students. Here we are again. As you remember, in a previous video, I told you that we are going to have a very lovely journey around to the United Kingdom to see the wonders of the United Kingdom. And we will start with the first wonder in this place, which is هامبتون كورت. مثل ما خبرتكم بالفيديو الماضي انه احنا رح نحكي او نروح بجولة سياحية او خلينا نقول رحلة لطيفة لوين لليونايتد كينجدم للمملكة المتحدة او بريتن اللي هي بريطانيا، ورح ناخد مع بعض جولة بالوندرز in this place. رح ناخد جولة عن الوندرز بهاي البليس، يعني على هاي الأماكن ونطلع عليها and know what's the history of it or what was the history of this place. شو كان التاريخ لهذا المكان. So, as I told you, as we do in our classes, we read the paragraph once through. Okay, مثل كل مرة رح نقرأ الباراجراف once through, but just let me remind you of the following. خليني أذكركم بالأشياء الآتية. The type of this text is a magazine article. إذا بدنا نعرف إنه التايب للتكست هاي is a magazine article، هو عبارة عن مقالة في مجلة، يعني أو مقالة موجودة في مجلة وليست in a newspaper. As I told you before, this competition were held by who? By a national newspaper in Britain. يعني أقامتها مين؟ جريدة وطنية في بريطانيا، وعملوا as voting يعني كتصويت، تمام، وكان في تصويت لهاي الأماكن وبالنهاية رسوا على هاي الأماكن. So we will start with Hampton Court. Let's see Hampton Court. I'm going to read the paragraph once through. رح أقرأ لك الباراجراف مرة واحدة. Then we are going to explain it. بعدين رح نشرحها. Hampton Court. The palace and grounds of Hampton Court are located in Greater London and are one of the city's most popular attractions. Built as a manor house in the 11th century and remodeled as a palace by Henry III. Many say that this was the king's favorite residence. The palace is surrounded by a breathtaking estate that is famous for its maze. It was designed by George London and Henry Wise around 1700s, or we can call it 1700. It's up to you, but better to say it on this way, 1700s, and extends over 1350 square meter. People enjoy getting lost in it, and you can wander around the narrow paths for ages without finding your way out. So, the first wonder in United Kingdom is Hampton Court. As you can see here, the writer started talking about the place itself. يعني بلش الكاتب يحكي لنا عن المكان بشكل عام ويوصف لنا إياه ويحكي لنا عن the history of this place. So the writer started by saying that the palace and the grounds of Hampton Court. So here we have not only a palace here what part of speech it is noun ومعناها قلعة أو قصر، تمام، هم معناها قصر، أوكي، سوري، معناها هي قصر وليس قلعة. and grounds اللي هي الأراضي المحيطة بالهامبتون كورت. So the palace and the grounds of Hampton Court are located. What do you mean by the word located? And this is a verb. Located يعني يقع ضمن إيش؟ in Greater London، في لندن العظيمة. So if I ask you, where are the palace and the grounds of Hampton Court located? رح تجاوبني in Greater London. Okay? If I ask you this question about Hampton Court itself, where is Hampton Court? Where is Hampton Court located? بتجاوبني Hampton Court is located in Greater London. So I can ask you both questions. يعني أنا بقدر أسألك بصيغتين باستخدام إنه where
are the palace and the grounds of Hampton Court located, or where is the Hampton Court located. إما بسألك بصيغة الجمع عن البلس والground of the Hampton Court، أو إن بسألك بشكل عام عن الهامبتون كورت، والسؤالين بياخدوا نفس الانسر in Greater London. طيب if I ask you what is so special about this place, it is one of the city's most popular attractions. يعني هاي الأماكن أو المكان هو، شوف أحكي لك شغلة مس، سواء جبت لك السؤال بR أو جبت لك إياه بإز، ممكن أنا أسألك What are so special about the palace and the grounds of Hampton Court? Or what is so special about Hampton Court? Both questions or two questions have one answer اللي هو إيش؟ هو one of the city's most popular attractions. إيش السيتي؟ اللي هي لندن، مدينة لندن. إذن هو واحد من أكثر عوامل الجذب الموجودة أو من أكثر الأماكن الجذابة الموجودة وين؟ في بريطانيا. طبعا هون لما بنيجي popular هون adjective ومعناها إيش؟ مشهور. attractions هون عوامل جذب أو أماكن جذب، تمام؟ إذن هي بنعتبر البالاس والgrounds of Hampton one of the city's most popular attractions. ولو كان السؤال عن الهامبتون كورت بدك تحكي لي إنه هو the city's most popular attraction وليس attractions. أوكي؟ إذن هو عامل جذب قوي لمدينة لندن. طيب built as a manor house. وهون لما بحكي لك manor house اللي هو بيكون إما البالاس أو البيت الخاص بمين؟ الهاوس أو البالاس القصر الخاص بمالك العزبة أو مالك الأراضي هاي كلياتها. يعني if you look to the picture here, I will show you another picture. إذا بنطلع على البيكتشر here بنلاحظ إنه في مساحات كبيرة موجودة بالهامبتون كورت. أوكي، so بنسميها إحنا هاي إيش؟ الأراضي المحيطة فيه. مشان هيك في البداية الهامبتون كورت was what? Built as a manor house or was a manor house in the 11th century. هو كان عبارة عن عزبة أو خلينا نحكي قصر بني في هاي الأرض في القرن 11. بقدر هون أسألك many questions. بقدر أسألك كالآتي what did or why what was the Hampton Court in the 11th century؟ تيجي تحكي لي it was a manor house، أو ممكن أحكي لك why did the owner of Hampton Court or why did the owner of Hampton Court build this place. رح يكون في إجابات لإله اللي هي موجودة لقدام طبعا لأنه حكى إنه هو the king's favorite residence. وبقدر أسألك the underlined date أو the underlined اللي هو ال 11th century refer to what or indicate what، أو هو لإيش بيعبر لنا. so 11th century the Hampton Court built as a manor house. قلنا manor house يعني هو عزبة أو قصر موجود بعيش فيه مالك العزبة هاي. and remodeled as a palace by Henry III. إذن أعيد إيش؟ لما بحكي لك remodeled يعني إيش؟ يعني أعيد تشكيله من جديد كقصر على يد مين؟ by Henry III. يعني لو سألتك who remodeled the Hampton Court, you will tell me Henry III. Now many say that this was the king's favorite residence. What did many say? Or what do many say about the Hampton Court? Many say that this was the king's favorite residence. إنه هذا الهامبتون كورت كان هو مكان الإقامة المميز للملك. Who's the king? Henry III. Okay. Who's Henry III?
Henry III was the one who remodeled the Hampton Court أو the manor house of Hampton Court as a palace كقصر. Many say that this was King's favorite residence. Okay. طيب. The palace is surrounded by a breathtaking estate. لاحظ هون breathtaking. هلا هون لو بدي اجي ترجمتها حرفيا معناها يأخذ الأنفاس، ولكن هون معناها charming، فاتن، ساحر. So the palace is surrounded يعني محاط. هذا القصر محاط بإيش؟ ب a breathtaking estate. وstate هون شو معنى state؟ What do you mean by state in this context أو through the context? What does the word state mean؟ بنيجي بنحكي إنه state معناها ملكية. state معناها ملكية. So this palace is surrounded by a breathtaking estate. يعني إيش؟ بملكية فاتنة أو مثيرة مدهشة. لما بتشوفها أنت when you see it you cannot hold your breath. يعني أنت ما بتقدر تمسك نفسك من شدة جمال هاي الستيت الملكية. That is famous for its maze. That is famous for its maze. لاحظ شو حكالك بعدين. لو سألتك what is the palace أو خلينا نحكي what is the state of Hampton Court Palace famous for? You are going to answer me. It is famous for its maze. وطلع لي على كلمة maze هون. maze شو معناها؟ معناها متاهة. إذن if you look here you will find that we have a very huge land. So مرة تانية خلينا نرجع from the beginning. Palace هون noun. part of speech لإلها noun and this is a name. Common noun. This is common noun يعني اسم شائع. This palace is surrounded by a breathtaking estate. What is the Hampton Court Palace surrounded by? بدك تحكي لي it is surrounded by a breathtaking estate يعني بملكية تخطف الأنفاس أو مذهلة أو فاتنة. Charming, amazing, مذهلة إلى آخره. That is famous. What is famous for? What is the Hampton Court Estate famous for? It's famous for its maze. لاحظ هون حكينا maze متاهة وطلع لي على هذا ال pronoun. It is a possessive pronoun يعني هو ضمير ملكية بعود على مين؟ على البالس. إذا حطيت لي البالس بعتبره صح، وإذا حطيت لي على Hampton Court Palace برضو بعتبره صح. Now let's continue reading. It was designed by George London and Henry Wise. Who was the palace designed by? Who was the palace designed by? لو سألتك مين أو تم تصميم هذا البالاس بواسطة who. لاحظ إنه هاي جملة passive. طبعا أنتوا لسه you are not familiar with passive voice, but إن شاء الله in 9th grade you are going to take it. بالصف التاسع رح تاخدوه إن شاء الله. So it was designed by George London and Henry Wise. إذن who was designed؟ طبعا هون it was designed صح؟ لو قلت لك who was designed the Court Hampton ولا who were designed the Hampton Court Palace؟ طبعا الأصح إنه أنا أستخدم إيش؟ اللي هو إيش؟ الوير وليس الواز. ليه؟ لأنه أنا في عندي two persons designed this place. إذن this place was designed by George London and Henry Wise. لاحظ هون شغلة بدي أحكي لك إياها. I can phrase many questions or 2 or 4 questions زي ما حكيت لك. What or خلينا نحكي who were designed the Hampton Court Palace؟ بتجاوبني the Hampton Court Palace أو it was designed by George London لأنه أنا سألت مين اللي صممه. George London and Henry Wise around 1700 أو ممكن نحكيها 1700. أوكي.
بسنة 1700 تم تصميمه للهامبتون كورت بواسطة مين؟ جورج لندن and هنري وايز. لو قلت لك هون what does the underlying date indicate to you؟ هذا التاريخ 1700 أو 1700 على إيش بيعود؟ بيعود إنه the Hampton Court was designed by George London and Henry Wise and extends. كلمة extends here شو يعني؟ extends يعني امتدة over المساحة اللي امتد عليها هذه الملكية 1350 square meter. ولاحظ يعني ما يعادل 1350 متر مربع وليس متر لحاله، وهاي وحدات قياس احنا بنسميها. People enjoy getting lost in it. It على مين بتعود؟ على الهامبتون كورت. إذا people enjoy getting lost in it يعني الناس لما بيروحوا لزيارة الهامبتون كورت بيستمتعوا بإنهم يتوهوا في المكان. Why did I say they enjoy lost in it أو enjoy lost in the Hampton Court? Because as I told you, because there is a maze in this Hampton Court. في عندك متاهة فيه، تمام؟ And you can wander around the narrow paths. Wander هون مش معناها تتحذر ولا معناها أعجوبة ولا إشي، ولكن هون wander معناها يتجول walking around. تمام؟ walking around what? the narrow paths اللي هي إيش هون؟ الطرق الضيقة أو الممرات الضيقة. طبعا paths هون تيجي في معنيين، إما طرق أو بتيجي بمعنى ممرات، وهون ممكن الأصح إنه يكون، طبعا الأصح هون سوري إنه يكون narrow paths طرقات ضيقة أو ممرات ضيقة. for ages. طبعا هون for ages يعني إلى ما لا نهاية أو إلى سنوات متعددة. but it doesn't mean إن هم بتوهوا لسنين، ولكن هو تعبير عن هذا الإشي. without finding your way out. من دون حتى ما يكون عندك الability إنك أنت تلاقي your way out. okay. لو سألتك why do people enjoy getting lost in Hampton Court Palace؟ بدك تحكي لي because it's very big. طبعا هذا السؤال بيعتمد على فهمك للفقرة. It has a very big estate, very big grounds, land, and because of the Hampton Court's maze. بسبب متاهة قصر أو اللي هو الهامبتون كورت. okay. So without finding your way، طبعا أكيد أنت بتلاقي طريقك بالنهاية، بس زي ما حكيت لك هذا كلياته for ages without finding your way حتى يعرفك على إيش إنه المكان it's very important and interesting to see. Now before I move to the second wonder, I just want to show you some new pictures for this palace. خليني أورجيكم شوية صور لهذا البالاس. As you can see, this is the palace, okay, from outside. These are, or this is the ground which is surrounded the palace. هاي هي الأراضي أو الأرض المحيطة بالهامبتون كورت. تمام. ننتقل هلأ شوي إذا بتطلعوا هون برضو نظرة أبعد. This is a further look at the Hampton Court. Sorry for this again. Okay, let's see. This is also another look. You can see people are walking or wander around the palace. And this picture is for the palace from inside. Okay, this is a dinner table أو خلينا نحكي as a restaurant inside the palace. This is also a further look to the palace, Hampton Court, and the lands or the ground surrounded by. في عنا هاي النظرة كمان. As you can see, this is, or these are the land which are surrounded by what? By the Hampton Court. You can see here, this is outside tables for people to enjoy their time. Okay, I hope that you enjoy it. In the next video, I'm going to explain the second wonders.